Yes, and before we introduce our guest, guys, watch this video. Nikifika unakupigia. Sawa. Bye. Oh boy child. Habari mama Mukami, unaweza deba 250 nitalipa leo jioni. Oh boy child. Hello? Sasa mbona ushiki simu? Tulikuwa tunaongea na mom kuhusu. Aya. Nipe simu ongea naye. Wacha nijipange nampikia. Unaweza nikopesha bomba 20 nitalipa. Hello? Mama ametoka, but pia unaweza salimia dad sahi. Sasa bomba 50 hivi nitalipa. Hello babe. Sasa. Nipende ongea naye. No, wacha dada anaongeanga sana. I hope simu yako iko na credit enough. Unaweza sema bomba so nitalipa. Akipole nilikuwa naongea na grandpa. Nikupatie ongea naye. Mukami unaweza Toka hapa, sikutaki mbele yangu kisirani. Nipa zile zingine kwanza, sura mbaya ya kiatu. Niondoke. On the spot today, we have the only guy in this Kenya who's been able to bring out the fact that and what the boy child is going through. He goes by the name of Crazy Kennar. Yes, welcome to the studio today. Asante sana. Mimi nashukuru. Seemingly you're Crazy Kennar. So tell us, why did you decide to settle on Crazy Kennar, apart from the fact that you're crazy? Boycha like cheese. So Sasa nilikaa chini nikaangalia name gani inaweza kuwa suitable na mimi according to height yangu. Na vitu zenye nafanya na societies nikaangalia naweza fit all across. Nikadecide acha nijite Crazy Kennar. Yeah. alafu you do vines. Yeah. First tell us what vines are, live vines, and then you can tell us where the inspiration for that came from. So recently bado tunafanya tu the normal vines, but we are planning, we have strategies to make the vines live because this is something that it's on the making, you know. So ni kitu nye tunapanga tu pole pole. So according to me, vines is a story, a comical story, and it must, in fact, inafaa kuwa na story background. In that ufanye tu clip yenye inachekesha watu. In the end lazima ukuwe educate mtu. That's according to me. So when did you start doing the vines, and what are some of the challenges you encounter as you do your vines? I started doing actually it's not me. We are a team of 5. I started doing vines 2 years ago when I joined first year in JKUAT. So I came in the school, nikatafuta shule, nikaona there is no drama club. So ikabidi nitafute platform yangu, create a platform because I was a content creator. So from there nikaanza create content pole. Then I met my friends, tuka advance. Alafu ndio sai tumefika hapa. Challenges. Kama gani? Kuna saa zingine hakuna content. Kumekauka. Boycha ana kitu anafanya. Nothing is going on with Boycha. Ukweli umekaa umepitia online unatafuta nini na trend, hakuna trend. Sasa unatafuta style ya kutengeneza trend, unakosa. Unafika tena place nyingine. Yaani ni kama kila mtu asha act kila kitu. Unajua a week you have to remove like 2 new content. Inamaanisha kila wiki lazima uko unafikiria mpya. Inakuja na kwa ngumu. Sasa hadi saa zingine some of the vines inakuanga si story like decided you sit down as a team. Sasa tuna decide ku create vine from scratch. Tunasema sasa hatuna story, hatuna kitu yote. Tunajua vines zingine zinakuanga inspired by something. Lakini ikikuja kwa musical, huyu amekuja na ngoma yake, mwingine amekuja na ngoma yake, anasema hebu tujaribu kucombine hizi ngoma tuone italeta nini. Now you've always known like you wanted to be a comedian since you were young. Ama you are like ulwanga drama, the way you're saying you are looking for a drama club but ukaenda umeanza kufanya vines. Is it something like you always knew like I really want to pursue this? And what are you pursuing actually in school? In school I pursue actuarial science. Which campus are you in, Karen or main campus? Main campus. Tuco-Kenya. Interesting, comrade. So, when your first video hit
Instagram ikatrend? How was the feeling? And which video was it? Hata nikwambie kitu moja. Na ulilala hiyo siku. Kwanza unacheki? Siku ya kwanza niliekanga video. Sasa unajua mimi sikuwa najua kitu inaitwa YouTube. Mimi nika shoot video akasema, "Sawa Kennar fanya hivi, weka video, peleka YouTube." Mimi nikaweka video yangu YouTube. Nikajua jioni nitakuwa na 1 million views. Juu nilikuwa napitia pale YouTube na video zote ziko na million views. Juu ilikuwa mara ya kwanza. Sasa nikaweka nikasema by jioni mimi nitakuwa superstar. Hata nifike jioni napata 0 views. Nikasema maisha ni ngumu. Haukuwa na subscribers. Sikuwa najua hata kitu inaitwa subscribers. Na huko umeshare. Sikuwa nimeshare. Mimi nimeweka video najua watu wa YouTube Wataona. Bana ni 0 views. Nikafinya, kurudi naona ni 1 view. Nadhani mtu mmoja ameview, kumbe ni mimi. Mimi ndo niliona hiyo video. Tough love. Sasa kuna hii Telcom, hii story ya Telcom. Unakumbuka ile video ya nani atani scratchia? That was the first video yenye tulifanyanga ikatrend throughout people's statuses. Sasa tulikuwa tunasukumwa na watu wa shule, unajua. Hiyo time tunafanya video, unapata wanaweka kwa story WhatsApp. Kesho yake ikifika like unapata hata 20% ya shule iko nayo. Sasa hivyo ndio tukaanza ku rise pole. Yeah. This group of viewers, are you together in school? No. Or are they just friends from elsewhere? So tuko 5. Kuna Crazy Kennar, mimi hapa. Alafu kuna Stanley Omondi, wote tulisoma naye high school from form 1 mpaka form 4, lakini sasa hii tuko naye JKUAT. Actually hao watu hata si watu wanasoma ati production. Sasa Stanley anafanya analytical chemistry. Tuko naye JKUAT, alafu tuko na Cynthia, anajiita She. Yeye pia tuko naye JKUAT. Huyo sasa nilimjua. Actually yeye nilimwambia tu, unaona like umekuja mahali tumeweka setup, nikasema nataka kushoot. Tukaita msichana mwingine akuje, huyo msichana akuja na rafiki yake. Rafiki yake ndio Cynthia. Tukaeka msichana wake, lakini huyo mwingine kuona yaka tukamwambia apite, alipita. Ushaona mtu anajua opportunity iko, alipita like there is no tomorrow. Akasema after hapo nikamwambia kuja tuanzange kushoot. Then tuko na Bushra, huyo yako Moi University, anafanya finance. Huyo pia niliita rafiki yake akakuja na yeye. Nimeita She took over. Akateka over. Alafu tuko na Yvonne wa Kenyatta University. So all these are campus students. Yeah. Interesting. Inaka shule yako inakusupport mbaya. Shule ina support. Kennar. Sasa zingine kukaa shule mtu anakuuliza unafanya nini shule? Si wewe ukafanya vines. Lakini shule muhimu. Kabisa. Watu wa JKUAT. Uzapere, tunawapenda manzi. And we always have a segment. We play a couple of games. Yeah, leo ni interesting. So guys, right about now, game spots. So today's game inaitwa connecting stories. So I'll start a story and then tutaanza kule. Unakuja ukiconnect, unasikia? Unakumbuka zile zilikuwa compositions zilikuwa unaambiwa so mwanze huku mwende hivi. Hatuwezi enda hivi kwa kuna watu. Tunaenda hivi, sawa? Tunaenda hivi. Ni zile tu composition ulikuwa unaandikiwa alafu mnaendeleza story. Tuone who's gonna fail us. Aya. So I see this lady and her hair looking all sorts of lit. Hey, you guy, my guy. Manze, remember how broke I am. Hey. And just the other day, someone stole hair because she needed to trend on social media. So, without wasting time, si mimi namu-approach mara hiyo hiyo. Na manze nitapita na yeye na sibahatishi. Alafu the hair was blonde. Ready? Really? Go the second one. Okay. So when I got to the junction, the two guys were coming out of their cars. Hey man, and see they were looking fine. It's a snack. So after seeing those two guys, I was very scared. Yeah, and they were looking at my car and I felt like they wanted to harm me. Because I only got a hammer in the car. Either way, let me get back to the story. So the plan last night, it was to stay in, but I changed my mind. Because manzeli did come happen.
Juu tulikuwa tumealika watu wakakosa kukuja. So I went out dancing and I rode the flow. I can never go wrong with a red dress and black heels, baby. Alright, let me get another one. Okay. What? I'm trying to get creative. Please do. Wani rapa turushie mistari. Ati hakuna mistari. Lakini nikienda hivi nitakuwa nimemuumiza. Itaenda hivi. Sawa. If I get that guy, I swear to God, I'm going to smash him. Kwanza, the way I saw them complaining about how to do coconut. Nah. I come from the land of coconut. I am coconut. So I'm going to coconut him and coconut him. Kennar, janipea ripoti ya ule manzi bro. Kwambia bro nilifika. Alafu ukafanya nini? Alikuwa amekaa wapi? Wapi? Alikuwa amekaa ile side nyingine kiti. Akakuja wapi? Mimi hata sikumuita. Si akakuja. Alafu akanikalia hapo. Sema love bite. love bite. Sema love bite. Love bite. Kono. Love bite. Single. Love bite. Si alinipea. Ukafanya nini bro? Nikapanda hiyo mali. Nikaendesha. Tunaweza fanya hii. Kanipea tena. Si alinipea. Alafu nilifagia. Round 1. Huko kwetu mlimufagia ndani. Kafagia. Round 2. Mimi nilikuwa nataka kwenda. Mimi nikamka mimi nataka kwenda. Alipewa kafagia 1 time, 2 time, 3 time. Alifagia floor. This is Chat Spot. This is the show where we talk about everything. And in studio we have Crazy Kennar. And I'm checking social media and guys are loving you. Watu wanasema Vines ni kibao. Kennar, we love you and your team. There's Carol Frankie who says, I'm loving the show, love you girls. Crazy Kennar ni mnoma tu sana. I love the fact that he keeps doing his thing and he's still in school. And then there's Conso who says, I'm loving the show, you guys are amazing. Thank you for introducing us to the new comedians in town. Noni, do you have any feedback on your end? I know you're still on the coconut story. Yes. We are. Kennar, where do you get your inspiration for your stories? Because umetuambia saa ile sometimes hakuna. Do you look at guys in Campo and the way they behave? Ama do you hear the stories in campus? Ama sometimes it could be your own experience. Umeenda baba fagia ukafagia carpet. Where does your content come from? Content yangu inatoka places kadhaa. One, kuna true stories. True story. Kwanza boy child struggles. True story yangu. Nakwambia sasa unajua ni kitu ilifanyika before. So kuna siku pia mimi niliendanga ni kwenda date hivi mahali. Sasa si mimi nikatoka date vizuri. Msichana kutoka hapo sijemsikia paka wa leo. Sasa si mimi nikaona ni story. Nikakuja kuifanya Vine 2 years later. Sasa most of them ni true story. Zingine zinatoka from people. Unapiga story, then unasikia yenye hapa kuna kitu fani. Wengine tunakaanga like tuko tu crew, tumetulia, tumechill kwa hao. Alafu tumeanza tu kupiga story, watu tumeanza kuchomeana. Alafu msichana anasema, "Mazesi hiyo ni Vine." Tunasema tuandike hiyo concept chini. Ingine ni music. Sana unajua mimi kuanga fan wa kina Willy Paul sana. Toa ngoma hivi lazima hata kama kuna Vine lazima nitoe ngoma juu tunafanyanga musical vines sana.
Ingine kama sasa tuna run online inajiita online drama. Hii tuna feature ma characters au ma celebrities. Sasa watu wanakuwa kusoma tu ma behavior zao, utashtuka tu kustress how to be kustress. Kwanza kusema siku kukwambia. Ingine sana naweza kaa hapa alafu nikitoka nienda niseme how to chat spot is. Unaona? Azini mimi mtu akikaribu na mimi anafaa kuogopa, Vine inaweza kuja anytime. Yeah. And as a group, is there some things maybe you agree or don't agree on in terms of content, like you were just saying? Saa zingine tuna disagree, saa zingine tuna agree. Sana najua content zingine kama mtu kama mimi najua nimekubali kufanya ufala mingi. Sasa unaona unaweza ambia dem hapo vile ni marembo na mwambia sasa nataka kuact kama mama yangu. Hey, mtazumbuana. Naja paka makeup. Sasa inafika saa zingine tuna disagree lakini it's for the better. And you know you are young, eh? Yeah. And you've said you're in school, you're studying is it analytical? Actuarial science. Yeah. So assuming umemaliza shule umegraduate, are you going to still do the Vines or itakuwa ile kitu unafanya part time but you'll still pursue a career in actuarial science? Sasa hapo ndio kitu inaitwa strategy. Unaona actuarial science inafunza management ya staff na kucalculate mavitu kadha. So hapa kwa Vine hii ni passion. Kuna passion, yani ni kitu unaweza fanya bila kufundishwa. So kutumia kitu unaweza fanya bila kufundishwa na classwork, nitazi integrate kukuja kitu inaitwa Kenya's Live Vine. As in ni work plan ya 7 years. Sasa unaona huko tunafanya ngani, tuna estimating vitu. Sasa ndio kwa maana tumeanza polepole na sema ni strategy na kuja polepole. Sasa tuko year 2. Sasa in 7 years. How do you make your money with the Vines? Okay, YouTube, like you do the YouTube thing where you get paid, ads, promo vitu, yes, influencing in your content. One way kuna promote products. Unaona like unaweza ambiwa advertise product fulani alafu tukulipe. Sasa hiyo ni one way. Another way tunakuanga ma events. Tuna promote events like Color Splash tumekuwa tukipromote. Sasa tunaipromote alafu tunalipwa. Ingine ni behind the scenes like works behind the scenes like unajua team, kuna creative director, kuna production. Sasa hizo zingine zinakuanga behind the scenes. So do you shoot you know people like Vines, when people said Vines they started shooting through their phones, and now people are buying cameras, they're having a production team. So do you have a production team ama bado unatumia camera, and do you do the editing yourself ama it's the group? Actually editing mimi ndio hufanya Vine editing, scripting kishafanywa juu tuko 5, so one person anafanya the scripting. Sasa ikikuja kwangu mimi nafanyanga editing, then kuna sometime kuna msee mwingine ako in charge of like costuming, anasema Kennar hii ukivaa hivi utakapona. So editing ni mimi. Nilianzanga na simu but actually sasa natumia camera. That's a small camera. Yeah. Na unaweza semaje, how do you stay afloat as Kennar, as the Crazy Kennar when it comes to Vines? Because everyone these days is doing Vines, but why how do you manage to stay afloat? One, tuko na like several ways. Unaona leo kutakuwa na mtu mwingine mwenye atakuja, unajuanga the society. Obviously mtu mpya akikuja lazima wafurahi, unaona. So one una retain the existing audience wenye tuko nao by giving them what we have been doing. Alafu tuna introduce new strategy, like sasa tunafanya series, unaona. Hatufanyi video ati tunaamka tunafanya. Siku hizi tunafanyanga like series. Alafu number 2, kama kuna kitu imetrend tuna come in. Alafu kitu yenye tunafanyanga yenye imeshinda watu kufanya musicals. Do your folks support what you do? Your parents? They do. I mean, as long as you're in school. Bora uko shule. Hata sasa wanajua. Wanajua hata sasa tuko interview. Wana support, wamekuwa wakiona hizi, lakini waonangi videos Ukifagia. Nilifagio kitu. Wewe ndio akiona anze kuniuliza maswali mingi. I think I just have to ask this. Today on our live spot segment we were talking about the sex talk na wazazi. Sasa boy child, mnakalishangwa pia chini, mnaambiwa ukienda udone mahali upatie msichana wenyewe, like are you guys threatened, as in
how does it happen? How does it work for you? Does it come from your male figures ama the female figures Or in are your you life? even taught how to do it? Yeah, there's some parents who do that. So mimi nikisema sisi sasa si uambiwa unaona. Mimi naweza sema mimi naambiwanga sometimes unaitwa tu hawezi kuita ati kuja hapa ndo nataka kuongelea sex hapa. Sana kuita unasikia tu umeanza tu stories za kawaida alafu unasikia unajua ugonjwa ziko. Alafu bado umechill, bado hujaelewa ni nini unaambiwa. Kidogo kidogo nasikia ule msichana mnafanya naye shooting tunafanyanga naye shoot. Sawa. Kidogo kidogo najua mimi sitaki nikufunze hii kitu alafu uniangushe hapo mbele. Sasa jichunge. Najua hajakuambia ujichungie nini lakini ana assume unaelewa unaona. Hivyo ndio inafunzwanga. Sana from the father not from the mother. Yeah, this guys are still bado wako kule. Bado wako kule. Back in the day. So future plans of the half year, because now we have 5 months actually to 2020. So what should we expect? So tuko na a lot of plans lakini for the next 6 months. Ni 5 tunaenda August. So tuko 5. Like mesonga haraka. So the next 5 months tuko na stuff tunafanya rebranding kidogo. Tunasafisha content. Unajua kuna zingine mtashtuka tu. Tunaamka unasikia tumeifanya. So hizo miezi 5. Then kuna vitu tunafanya behind the scenes. Unaona? Kuna vitu kadhaa tunafanya behind the scenes with the crew. Mtashtukia tu tumefanya. And where can guys get your content, get your vines, your videos, your YouTube channel, handles? Yeah. So official handle ni Tales of the Crazy Kennar on Instagram. YouTube Tales of the Crazy Kennar, Facebook Tales of the Crazy Kennar. Ama una search to Crazy Kennar ikiwa kama ni naona ni refu sana. Hizo ndio our official handles like for the whole crew. Alafu other handles kuna Bushra Shaksi. So Bushra. Limi yangu ni nzito. Alafu kuna Stanley at Stanley Omondi, the team's manager. Alafu tuko na Yvonne, then tuko na Africas. Hizo ndio our social media handles. Place yote msakitaka anaenda check hapo content. Alafu wengine ni check what your WhatsApp status. So can girls slide in your DM or are you dating? On a girl DM. Girls sliding on my DM. I'm a girl DM mwenye tunaona kwa clips. I'm telling you. We are just confirming for the audience. Yeah, so that we know if they can slide, skid or land. Apparently right now I will give the full information after 6 months, but apparently after 6 months hiyo ni 2020. Apparently wanaweza tu slide tuongee biashara. Sawa. Yeah, guys, it's just business and business only. So thank you so much for coming. Thank you for gracing our studios today. So guys, let's meet tomorrow, same time, same place. But before we leave, we are going to watch his video. So we're leaving you guys with this video. Let's meet tomorrow, same time, same place. Repeats at 10:30. Bye bye, guys. Mwanangu Eric, hivi umetoka shule? Nimetoka tu sasa. Alafu dad niko na news nataka kukuambia. Mimi kama shule nataka kuwa president. Mwana wa Simba mwenyewe chibude. Mwanangu njoo kuambie, njoo tupate nafasi ili uanze kwa sahihi. Asante dad. Oh baby, asa cheza ni kuone unibambe cho. Si unlemona nataka kuwa rais. Dad nilikuwa nasema nataka kuwa president wa Comedy Africa. Dad sio unajita Simba na wewe si Simba mnyama. Kudekeza kama mtoto, furaha unafurahia. Kuchekesha sio mchezo, furaha naleta pia. Sasa kufungia nyimbo. Mimi nilifungia nyimbo haipunguzi kitu. Mimi nilifungia tena nje na perform tu. Nikaona kaki ni perform sinaondoka na kanchi nyingine tu. Na baki huko na perform nyimbo zangu. Sio. Pole. Afanye hivi. Chukua ile leo ununue nayo suti kwa rais. Nimekunywa maziwa yangu ya to. Mtoto wewe, njoo hapa na mamako.